നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രത്യേക പരിപാടിയിൽ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ സിഡ്നി കിമ്മൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആൻഡ് സിഡ്നി കിമ്മൽ ക്യാൻസർ സെൻ്ററും തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഡോറിയ കറ്റാൽഡോ ആണ്. അദ്ദേഹം എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീമിലെ ഒരു അംഗം കൂടിയാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ സ്നേഹപൂർവമായ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു. അത് കേരളത്തിലാക്കണമെന്നുള്ള എൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് അദ്ദേഹം വഴങ്ങുകയായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഗവൺമെൻറ് നിലവാരത്തിൽ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനുള്ള തുടക്കം കുറിച്ച ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ യുവ സർജന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ആധുനികമായ രീതിയിലുള്ള ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ്റെ ടെക്നോളജി പകർന്നു കൊടുക്കാനും പറ്റുമെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി പരസ്പര സഹകരണത്തോടുകൂടി ഒരു കൊളാബറേഷൻ ആരംഭിക്കാനും ഉള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ പിന്നിലുള്ളത്. എൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വളരെയധികം തിരക്ക് പിടിച്ച ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സർവീസിൽ നിന്നും 5 ദിവസം അവധിയെടുത്ത് ഇവിടെ എത്തിയ ഡോക്ടർ ഡോറിയ കറ്റാൽഡോ, അദ്ദേഹത്തിനെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കുന്നത് ആൽഡോ എന്നാണ്. ആൽഡോയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹപൂർവ്വമായ സ്വാഗതം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. വെൽക്കം ആൽഡോ. താങ്ക് യു. കേരളത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യയുടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഇപ്പോൾ വ്യാകുലരാകുന്നത് നമ്മൾ വയസ്സ് ചെല്ലുന്തോറും ഒരുപാട് രോഗബാധിതരായ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നുള്ള ഉത്കണ്ഠയാണ്. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ആയുർദൈർഘ്യം 50 വയസ്സായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ പുരുഷന്മാർക്ക് 72 സ്ത്രീകൾക്ക് 74 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ആയുർദൈർഘ്യം കൂടിയെങ്കിലും മിക്കവരും പലതരം രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ട് അവശനിലയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിതാവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് മരുന്നുകളുമായി എന്നും മല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് രോഗത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച് കഴിയുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് നമ്മുടെ വൃദ്ധജനങ്ങൾ നാം കാണുന്നത്. ഇവരെ പരിചരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഓരോരോ അവയവങ്ങളായി അവരുടെ പ്രവർത്തനശേഷി ഇല്ലാതാകുന്നു. ഓർഗൻ ഫെയിലുവർ നമുക്കറിയാം. ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ വരുന്നു, കിഡ്നി ഫെയിലുവർ വരുന്നു, ലിവർ ഫെയിലുവർ വരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഫെയിൽഡായിപ്പോയ, അങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയ, തോറ്റുപോയ അവയവങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ട് തുന്നിച്ചേർത്തൊക്കെ നിർത്താം. പക്ഷേ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവയവം മാറ്റിവെക്കുക നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ഇതിനാണ് എൻ സ്റ്റേജ് ലിവർ ഡിസീസ്, ESLD എന്ന് പറയും. ലിവറിൻ്റെ കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തീരെ ക്ഷയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കരൾ മാറ്റിവെക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമില്ല. അതായത് ഒരുപാട് പാച്ച് വർക്ക് ഒട്ടിച്ച ഒരു കാറിൻ്റെ ടയർ തീരെ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതാകുമ്പോൾ ആ ടയർ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് പുതിയൊരു ടയർ വയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് 60 വർഷമേ ആയുള്ളെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 20-25 വർഷം കൊണ്ടാണ് അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ച ഉണ്ടായത്. തുടക്കത്തിൽ 100 പേർക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തിയാൽ 10-15 പേരാണ് ഒരു കൊല്ലം ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നത് 90-95 ആയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ തോമസ് ട്രാസിൽ എന്ന ഒരു 90 വയസ്സായ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സർജൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന ആൽഡോ ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം സർജന്മാരാണ്. ഇവരിൽ പലരും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് അവരുടെ ഗുരുനാഥന് 90ാം ജന്മദിനത്തിൽ ഒരു സ്വീകരണം കൊടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആൽഡോ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ആൽഡോയെ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൽഡോ. ഇറ്റ്സ് എ പ്ലഷർ ടു സീ യു ഹിയർ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഐ എം സോ പ്രൗഡ് ദാറ്റ് യു ചോസ് കേരള ടു ബി യുവർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വിസിറ്റ് ഫസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യുവർ വിസിറ്റ് വിൽ ഹെറാൾഡ് ദി ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് എ ലോങ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കൊളാബറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി സർജിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് കേരള, Kerala's transplant surgical team, and the Kimmel's Cancer Center Transplant Department. Incidentally, Dr. Cataldo is heading not only the liver transplant program, his department handles liver, lung, heart, pancreas, and kidney. So it's a multi-organ transplant service which he is heading. And I am so happy that he could come and share some of his professional experiences with our young upcoming surgeons. Although one of the main problems we are facing in India is an alarming rise in the incidence of end-stage liver disease. And as you know, our main problems are alcoholism and hepatitis, and also non-alcoholic steatohepatitis.
the fatty liver, which is not related to alcohol consumption. Now, talking about alcoholism, we have a bad reputation as being the state which has the maximum alcohol consumption in India. The second only comes Punjab. So, Keralites consume a lot more alcohol than people in any other state in India, and we have a rising incidence of alcoholic liver disease too. The total number of hepatitis B infection in India right now comes to about 60 million. So, you can see there is a cause for hepatitis B induced liver damage, a cause for alcohol induced liver damage, and top of all, our lifestyle is causing obesity and a higher incidence of fatty liver, which we call as a non-alcoholic steatohepatitis. So, all these things are challenging the healthcare system because we have a population with failing liver, and we are stuck with the option of transplanting them with limited resources and all limited availability of donor organs. We would like to hear your comment on that. Thank you, Dr. Pillai. And the good news is that these diseases that you mentioned, hepatitis B, alcoholism, and non-alcoholic steatohepatitis, after transplantation, they should not recur. We have very effective antiviral for hepatitis B, and we treat patients with this medicine after transplantation, and the survival rate is one of the best within the all-comers that need liver transplantation. Same thing is for alcoholic liver cirrhosis. For patients that do not recur with alcoholism, they will survive for the rest of their life, and they will generally die of different problems, no longer liver problems. Non-alcoholic steatohepatitis, unfortunately, is a big issue everywhere in the world. And if you look at the trajectory of the incidence of this disease and the incidence of hepatitis C related cirrhosis, it's interesting to note that non-alcoholic steatohepatitis is going to replace hepatitis C related cirrhosis, and everything has to do with the diet and with the globalization of diet in the world. However, even these patients, if they get transplanted and they go on a diet and they live a healthy life, they will never recur. So you pointed out few indications that have the best possible outcomes if patients don't go back to their behavior and if they stick with the medical treatment after transplant. Okay. I was so impressed by your statement of joining your guru, Thomas Starzl, M.D., who established the first liver transplant program in Denver, Colorado, more than 70 years ago, and who is considered to be the trailblazer or the master brain behind the modern technology of liver transplantation. We in the East take pride that these sentimental values are unique for us, but it's no longer unique, it's a humane and it's universal. So I was so happy to see that all his disciples and the trainees whom he trained to be pioneers in liver transplantation are meeting in Boston to honor him on his 90th birthday. Would you like to comment on that? Sure. That's Dr. Thomas Starzl, and as you mentioned, on March 11th, he will turn 90, and approximately 150 of his old fellows will celebrate in Pittsburgh for 2 days in a row that very important birthday. Dr. Starzl started in Denver, and he performed the very first liver transplantation in 1963. However, the longest survival, the first long survival after liver transplantation was not until 1967. And the liver transplantation was actually accepted by NIH as a therapeutic option for patients with end-stage liver disease only in 1987. What that means is that transplantation, in particular liver transplantation, is a very young discipline. When we talk, for instance, about
thyroid surgery or stomach surgery or colon surgeries. We have hundreds and hundreds of years of experience. For transplantation, in a span of a very few years, we have learned a lot. And we went from a very short survival to the 90% survival that you mentioned. How did we do that? We did that with a combination of things. We learned more on the immune system. So in the very beginning, we did not have very powerful immunosuppressive medications, and patients were dying of rejection. When we got the powerful medication, we were giving too much to the patients, and the patients were dying of infection. We had no idea which type of cancer could have been successfully transplanted. So originally, in the 60s, the 70s, the 80s, people underwent liver transplantation for very advanced cancer, and they were dying very fast. So we learned the lesson. So this all comes down to a better selection criteria that moved in parallel with the advancement of the surgical technique and the advancement of the understanding of the hepatology piece, the understanding of the anesthesiologist piece. All these things together gave the 90% that you mentioned. Now the lesson here is that transplantation is a multidisciplinary effort. So it's the advancement of all these disciplines that work together that lead to the 90%. You beautifully summarized the major milestones in the evolution of the success story of liver transplantation. Let me come down to some of the basics. Why do you call them orthotopic liver transplantation? Orthotopic means in the same place. So what we do is we remove the liver from the right upper quadrant of the abdomen and we place the new liver in the same position. That means orthotopic. Now, there are also examples of heterotopic transplantation. Kidney transplantation, for instance, is always heterotopic. In fact, we don't remove the native kidneys, and we put the new kidney either in the right or the left lower quadrant of the abdomen. Sometimes liver transplantation can be done heterotopically. That is an operation that we do only in patients with fulminant hepatic failure. In general, for these patients, we only use one lobe of the liver or few segments. They are transplanted in the right or the left lower quadrant of the abdomen, and once the native liver recovers, that heterotopic transplantation involutes and is either rejected and removed or just left in place and will never function again. Okay. We have an increasing incidence of liver cancer, which as you know, is a sequelae of cirrhosis liver, hepatitis B, non-alcoholic steatohepatitis. What's the chance of curing liver cancer by liver transplantation in your experience? Yes. So in the States, as you mentioned, hepatocellular carcinoma is the 5th most common cause of cancer and is actually increasing on a steep trajectory. I think number one, if we take all comers, the survival, the patient survival is measured by the regulatory agencies at 1 month, 1 year, and 3 years. That doesn't mean that after 3 years we don't follow the survival of these patients. But just to give you a precise answer, survival at 3 years for all comers is approximately 87%. Now, if we isolated only the recipients of liver transplant who had cancer, their survival is approximately between 75 and 78%. Now, I think what will really change the paradigm here is the introduction of the new antiviral for hepatitis C.
it is important to note that these medication, they are curing hepatitis C at 95% of the cases. This is better than treating pneumonia. The response rate for pneumonia is approximately 67%. So I think that will be extremely interesting to see what happened to patients that are cured for hepatitis C 5 years after they have been negative for viral replication. Because we have always thought that the reason why these patients form cancer is because of the genetic material of the virus. So now we know that there is a big difference between the hepatitis B and the hepatitis C. The hepatitis B DNA gets integrated in the hepatocytes, the hepatitis C RNA doesn't. But the question that every one of us would love to answer is, once we kill the virus of hepatitis C, what is going to happen to these patients? Will the incidence of hepatocellular carcinoma drop? That's our hope and our expectation. We know that the liver can be obtained either from cadaver, somebody who is dead, or from a live donor. In your practice, what percentage of donated liver comes from cadaver and what percentage comes from live donor transplantation? Sure. So we at Jefferson, we do approximately 175 organ transplantation per year, and this includes heart, kidneys, pancreas, and liver. We do approximately 55 liver transplantation per year, and the vast majority are cadaveric liver transplantation. The reason why our majority is cadaveric liver transplantation is simply because we don't have the need to do too many live donor liver transplant. We have at any given time an average of 60 to 80 patients in the list, and we perform about 55 liver transplants per year. So what that means is that we are able to clear the list every year with cadaveric liver transplantation. Now, if we were to be in an area of the world where there is a higher need of live donor liver transplant, we would push that program much harder. I personally started 2 of these programs in my career, one in southern Italy and one at Jefferson in Philadelphia. Now, the main difference that will tell you the story about these difference in percentage between live donor and cadaveric, when I started the liver transplant program in Sicily, Italy, the rate of cadaveric donation was 2 per million of citizens. Now, just to give you an idea, in Philadelphia, the rate of donation is 35 per million of citizens. So we had no donors. So we had to find a way to treat our patients. We found out that once we introduced live donor liver transplantation, every time a patient was a good candidate, they were showing up with not just with 1 potential donors, but with 3, 4, 5, 6 family members. Everyone wanted to donate part of their liver. There was the need, and we filled that gap. We didn't have enough cadaveric donors, we used live donors. Now, back in Philadelphia, back in United States, the biggest, the largest program that they do the highest number of live donor liver transplant, they probably do 10, 15 a year. That tells you that the default treatment in the United States is cadaveric liver transplantation. But every time we have someone who cannot be best served by cadaveric liver transplantation, the example is somebody that is not very sick by MELD score, but has complication that will affect his or her quality of life, and if that person has a live donor, then we will perform the procedure because that particular patient in that particular example will never be able to attract a cadaveric organ. Thank you for such an elaborate and
informative interview. I hope you will come again and be with our postgraduate students for professional interactions and laying the foundation for international collaboration. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്ററുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അനുമാനങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളുമാണ് പങ്കിട്ടത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. സർവ്വസാധാരണമായ കരൾ രോഗങ്ങളായ മദ്യപാനം, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, ഒബീസിറ്റി, ദുർമേധസ്, ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞുകൂടിയുള്ള ലിവർ ഡാമേജ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങളാൽ ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ കരൾ എന്ന രോഗം പരിക്ഷീണമായി പ്രവർത്തനരഹിതമാകുമ്പോൾ പുതിയ ലിവർ ഘടിപ്പിച്ച് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കൂടി അവരുടെ ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയും. ഇതൊരു വലിയ നേട്ടമാണ്. പല രാജ്യങ്ങളിലും 10, 15, 20 വർഷം കഴിഞ്ഞ് സുഖമായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനം കേരളത്തിലും ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. നമ്മുടെ പല ആശുപത്രികളിലും ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നിരന്തരം പുതുമയാർജിക്കുന്ന പുതിയ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ 100% വിജയപ്രദമാക്കാനുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് ലോകമൊട്ടാകെ നടക്കുന്നത്. കേരളവും തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കൂടിയുള്ള ഈ സഹകരണത്തിൽ കൂടെ നമ്മുടെയും വിജയശതമാനം 100% കഴിയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഏറ്റവും അവസാനമായി പൗരസ്ത്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നാം കരുതാറുള്ള ഗുരുഭക്തി പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിലും സുലഭമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാണ്. ലോകത്തെ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഒരു ഗുരുനാഥനിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചത്. തോമസ് സ്റ്റാർസൽ, കൊളറാഡോയിലെ അദ്ദേഹത്തിന് 90 വയസ്സാണ്. മാർച്ചിൽ 90 വയസ്സ് തികയുന്ന ഈ ഗുരുനാഥനെ ആദരിക്കാനായി ലോകത്തെമ്പാടു നിന്നും ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സർജൻസ് ബോസ്റ്റണിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഈസ് ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ് ഈസ് വെസ്റ്റ്, ദ ട്വൈൻ ഷാൽ നെവർ മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തിരുത്തി കുറിക്കണം. ദ ട്വൈൻ ഷാൽ മീറ്റ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രത്യേക പരിപാടിയിൽ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ സിഡ്നി കിമ്മൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആൻഡ് സിഡ്നി കിമ്മൽ ക്യാൻസർ സെൻ്ററും തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഡോറിയ കറ്റാൽഡോ ആണ്. അദ്ദേഹം എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീമിലെ ഒരു അംഗം കൂടിയാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ സ്നേഹപൂർവമായ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു. അത് കേരളത്തിലാക്കണമെന്നുള്ള എൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് അദ്ദേഹം വഴങ്ങുകയായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഗവൺമെൻറ് നിലവാരത്തിൽ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനുള്ള തുടക്കം കുറിച്ച ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ യുവ സർജന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ആധുനികമായ രീതിയിലുള്ള ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ്റെ ടെക്നോളജി പകർന്നു കൊടുക്കാനും പറ്റുമെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി പരസ്പര സഹകരണത്തോടുകൂടി ഒരു കൊളാബറേഷൻ ആരംഭിക്കാനും ഉള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ പിന്നിലുള്ളത്. വെൽക്കം ആൽഡോ. Thank you. Thank you. I understand the central agency which regulates the supply of donor organs is the United Network of Organ Supply, UNOS. And how do they decide about allotting various organs to various transplant teams? That's a federal entity. It's located in Richmond, Virginia, and UNOS, as you said, is the repository of all the waiting list in the country for organ transplantation, not just for liver, but for every organ transplantation. They also issue the rules and the regulations that are then used by the transplant centers and the organ procurement organization to have centers in good standing and to allocate organs based on the different allocation system for the different organs. UNOS is one of the regulatory agencies that surveys transplant programs on a yearly basis. What that means is that a representative of this federal organization
they walk in unexpectedly every year in every transplant program, and they look at our books, at our operation. And if we are not compliant with their rules, we might get flagged. Thank God that never happened to us. And the programs that have been flagged, they had to come up with some sort of remedy action. But these remedy actions, they generally are very complicated, extremely expensive, and they can delay transplantation in those centers until things get fixed. So they are very serious, and again, they are part of the federal government, and they have full control in the country for transplantation. So it's a nationally controlled supply system, and they distribute the organ depending on the need which the doctors decide based on the MELD score. The score is set by doctors. We hear about the ethical dilemmas of organ transplantation, like a young man requiring a transplant and an elderly patient requiring a transplant. Does ethics play a role in allotting the organ to one of the two? Also, if an alcoholic has developed an alcoholic liver disease, end-stage liver disease, and liver cancer, and someone who never used alcohol developed liver disease and end-stage liver disease, do you discriminate between the two in deciding the eligibility for transplantation? So every transplant center basically develops protocols and rules and regulations, and what we do at Jefferson for patients that have lung cirrhosis, alcoholic liver cirrhosis, they have to go through a period of rehabilitation. And it's not just a rehabilitation that if I am a patient, I tell my doctor, I stopped drinking. No, we need a contract. We need the patient to sign a contract, and we need the patient to go through an official rehabilitation program. And there are many of these rehabilitation programs, and during their rehabilitation, patients, because they signed the contract, they get randomly checked for alcohol level, so they don't know when that's coming. And if they are dry, if they don't drink for 6 months, then they can go on the list. Now, this protocol has been helpful in decreasing the recidivism. But recidivism is a reality. Correct. Approximately 10% of patients that undergo liver transplantation for alcoholic liver cirrhosis, they basically go back drinking. Now, to answer to your question, once these patients are rehabilitated and they are listed, every patient is the same. Now, the factor that affects the allocation of organs becomes simply the MELD score. And the MELD score, we know, it's a numeric score that goes from 6 to 40, where 6 is the most stable patients and 40 is the sickest patients. So if you and I are in the list and we have the same blood type, and my MELD is higher than yours, even though, let's say, you have been in the list for 6 months and I got in the list today, the first liver of our blood type is going to go in me. Okay. That's the way it works. You mentioned about MELD, model for end-stage liver disease, and the score determines who will get the transplant first. Could you please elaborate on that? Yes. So the MELD score was developed to predict the survivability of patients undergoing TIPS procedure. TIPS procedure is a procedure done by radiologists where they go through one of the veins in the neck, they get into the liver, and they make a connection between two vessels in the liver. This connection decreases the pressure in the vasculature of the splanchnic organs. And that's a way of treating complication of liver cirrhosis. At some point, the transplant community decided to adapt the MELD score to define degree of sickness. The MELD score is not a subjective score, it's an objective score.
What that means is that we take blood work from the patients, we check the creatinine, which is the kidney number, the bilirubin, which is the liver number, and the INR, which is another liver number. We enter these numbers in a computer formula, and we get the number. We get that number that can go from 6 to 40. Now, depending on the MELD score of patients in the list, let's say that someone has a MELD score 25 and above, then MELD score needs to be upgraded every week.